Students, how are you all? Hope that you all are fine as well as healthy. We are learning biology, chapter number 5, and the title of chapter number 5 is the principles of inheritance and variation. In last video lecture, we have talked about the first 25 MCQs of the PDF of chapter number 5. In today's video lecture, we are going to talk about the next one. So now see the MCQ number 26. The ratio of homozygous dominant and homozygous recessive in dihybrid cross is blank. See, we are going to found what? We are going to found the ratio between what and what? Between the homozygous dominant and homozygous recessive in dihybrid cross. હવે જો આમાં તમને ક્વેશ્ચનમાં એને કહેવું પડે કે F1નો રેશિયો જોઈએ છે કે F2નો રેશિયો જોઈએ છે. હોમોઝાઇગસ ડોમિનન્ટ ઇન ધ સેન્સ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ કેપિટલ આર કેપિટલ વાય કેપિટલ વાય, બરાબર છે. અને હોમોઝાઇગસ રિસેસિવ મતલબ કે સ્મોલ આર અને સ્મોલ વાય, બરાબર છે. એટલે એ તો તમને ખ્યાલ છે ને, ઓલું મેં તમને લખાવ્યું હતું 1:2:1:2:4:2:1. એટલે બરાબર આ રીતે તમે આમાં અધૂરો ઇન્ફોર્મેશનવાળો ક્વેશ્ચન છે, આવું ન કરતા. પછી 27 છે, ચાલો જોવા જઈએ. ઇન અ પ્લાન્ટ ધ રેડ ફ્રૂટ કેપિટલ આર, બરાબર, ઇઝ ડોમિનન્ટ એન્ડ યલો ફ્રૂટ સ્મોલ આર ઇઝ રિસેસિવ. કેપિટલ ટી ટોલનેસ ડોમિનન્ટ, શોર્ટનેસ મીન્સ ડ્વાર્ફનેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ ટી. ઇફ પ્લાન્ટ with capital small genotype is crossed with the plant with small, then what will be the result? આ દાખલો તમારે કાયદેસર ગણવો પડે, એના ગેમેટ તમારે પ્રોડ્યુસ કરવા પડે, બરાબર છે. તમને ખાલી ગેમેટ કહી દઉં, આ કેપિટલ આર કેપિટલ ટીના ગેમેટ આમ ઉત્પન્ન થાય. two gametes will be there, capital R capital T and capital R small t. Only two gametes will be there. હવે અહીંયા જોવા જઈએ કેટલા ગેમેટ ઉત્પન્ન પ્રોડ્યુસ થાય, તો ઓનલી વન ગેમેટ ઇઝ ધર, કેપિટલ આર એન્ડ સ્મોલ ટી. ઓકે, એટલે ટોટલ તમે કહી શકો 2 પોસિબિલિટીઝ એમાં જોવા મળશે, બરાબર છે. પહેલી પોસિબિલિટી આવી છે કેપિટલ આર સ્મોલ આર કેપિટલ ટી એન્ડ સ્મોલ ટી. સેકન્ડ વન કેપિટલ આર સ્મોલ ટી એન્ડ સ્મોલ ટી, બરાબર. તમે ગણજો, તમને આ ખ્યાલ આવી જશે. Lack of independent assortment of two genes A and B in fruit fly Drosophila is because of what? See, જો આમાં શું કહે છે, lack of independent assortment, બરાબર, of two gene. તો એમાં તમને Drosophila આવે એટલે Morgan connected with the linkage and recombination. So answer will be linkage. A cross between hybrid and a recessive parent gives a ratio of, બરાબર, hybrid and recessive એટલે ક્યાં મિનિંગમાં કહી છે તમને બ્રેકેટમાં આપી દીધું. કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી ક્રોસ સ્મોલ ટી. ચાલો ગેમેટ જોવા જઈએ. આના 50% કેપિટલ ટી 50% સ્મોલ ટીમાં 100% સ્મોલ ટી, બરાબર. તો ગેમેટમાં આની રિઝલ્ટ F1 જનરેશન કંઈક આવી બને, કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી એન્ડ સ્મોલ ટી મતલબ 50% કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી અને 50% સ્મોલ ટી, બરાબર. હાઇબ્રિડ મતલબ કે એ હોમોઝાઇગસ એ લોકો હાઇબ્રિડ કરી છે. સો 50-50 મળે ને, એટલે 1:1. Dihybrid cross for the qualitative trait is crossed with the homozygous recessive. જવા દઈએ, નથી કરવું એવું કંઈ. The frequency of all allele, okay, in a Mendelian population are subject to influence which means connected with the genetic drift. Yes, mutation is there, natural selection is also there according to the. So, and the last one is all of above. So in 31 D option will be the right. Okay, now see which of the following is incorrectly paid. SRY gene, X chromosome, nucleotide 2N2 ક્લિયોસોમિક, પોલિટીન ક્રોમોઝોમ, ડ્રોસોફિલા. એટલે આવું તમારા સિલેબસમાં નથી, એ બી તમારે નીટમાં આવું આવશે. પોલિટીન ક્રોમોઝોમ મતલબ જાયન્ટ ક્રોમોઝોમ છે, બરાબર. એ તમે જવા દો, નથી કરવાનો. એટલે આમાં આ પીડીએફમાં ઘણા MCQ છે કે જે જૂના સિલેબસના આવી ગયા છે, એ નિગ્લેક્ટ કરી નાખજો. વીચ એ લખવાના પણ નહીં તમારે બોર્ડમાં. Which of the following will yield 45 tall and 14 dwarf plants? તમને રેશિયો આપી દીધો છે, બરાબર. એટલે આમાં તમારે બધાનું કેલ્ક્યુલેટ કરી પછી આમાંથી આન્સર મળી શકે. When many genes control only one trait which is known as pleiotropy, multiple allelism means multiple alleles, then polygenic inheritance and epistatic. Epistatic is not in your syllabus, બરાબર. પ્લિયોટ્રોપી શું છે, એ કંઈક અલગ વસ્તુ છે,
બરાબર, પ્લિયોટ્રોપિક જીન, અને મલ્ટિપલ અલીલ ઇઝ ધેર, બરાબર. મલ્ટિપલ અલીલ મતલબ કે ઘણા બધા અલીલ્સ છે, એન્ડ ધ વન ટ્રેટ મીન્સ વન કેરેક્ટર ઇઝ ધેર ફોર ધ બ્લડ ગ્રુપ. યુ કેન સે દેટ ધ A is there, B is there, AB is there. Okay, if across 50% individual were tall and 50% were dwarf, so cross was between what and what. બરાબર, એટલે તમને જો રિઝલ્ટ આપ્યું છે, રિઝલ્ટમાં તમને ટોલ મળ્યા ને બાકીના તમને ડફ મળ્યા, તો તમારે બધાનું ક્રોસ કરી જો ભાઈ એકવાર. ચાલો પછી શું કહે છે, પર્સન્ટેજ ઓફ ધ હોમોઝાઇગસ ઓફસ્પ્રિંગ ઇન અ મોનોહાઇબ્રિડ F2 ક્રોસ ઇઝ બ્લેન્ક. એટલે તમે મોનોહાઇબ્રિડ ક્રોસમાં જાઓ F2માં, તો એમાં કેટલા પર્સન્ટેજ પોસિબિલિટી છે કે તમને હોમોઝાઇગસ મળે. યાદ કરો, આમ છે કે નહીં, 25% કેપિટલ ડી ઇઝ ટુ 50% કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી ઇઝ ટુ 50% સ્મોલ ટી. સો કેપિટલ ટી એન્ડ સ્મોલ ટી. કેપિટલ ટી ઇઝ હોમોઝાઇગસ ડોમિનેન્ટ, વાય સ્મોલ ટી ઇઝ હોમોઝાઇગસ રિસેસિવ. સો ટોટલ 50% મીન્સ 25 + 25. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ કરેક્ટલી મેચ્ડ? ફેડરિક ગ્રિફિથ ડિસ્કવર્ડ ધ ફિનોમિનન ઓફ ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન. હવે આ તો ચેપ્ટર નંબર 6ની વાત છે, જેકોબ અને મોનોડ, બરોબર છે. પ્રપોઝ ધ વોબલ હાઇપોથિસિસ, એ જવા દો. MCQ number 38, a gene is what? A gene is a complete DNA molecule, means the whole DNA. The specific part means special type of some portion of DNA molecule is a heterochromic part of DNA or the set of ribbon nucleotide. Okay, so answer will be a part or the small portion of DNA molecule is known as a gene. The percentage of homozygous recessive gamete in Y, in capital small y and capital small r is what? Okay, so if you count it, it will be the 25%. Then what about the MCQ number 40? Multiple alleles are characterized by more than two alternative forms of gene found in different more than two alternative forms of gene found in the same coli. One gene occur in two chromosomes or none of this. So we can say that the more than two alleles are there, okay, found in the same coli. 41, in Drosophila, genes for white eye mutation is also responsible for the degradation of the body parts. Thus gene controls several phenotypic is known as what? હવે આવું કંઈ છે નહીં, તમને પણ આ પ્લિયોટ્રોપિકનું એક્ઝામ્પલ છે, ખાલી યાદ રાખવું, કરવું નહીં. Now see the 42 number. In order to find out the different type of gamete produced by pea plants having the genotype capital A, small a, capital B, small b, it should be crossed with the plant with genotype. બરોબર, એટલે આવું તમને કહી છે કે આ તો ટોલ મતલબ કે ડોમિનન્ટ છે તો સામે રિસેસિવ આવશે, એ રીતે. એ પણ ન કરવું, જવા દેવું. 43, which of the following points further strengthen Mendelism? Law of independent assortment, which was based on the monohybrid cross. Law of independent assortment, which could be based on the basis of segregation of gamete. Incomplete dominancy, character controlled by a pair of factors. બરોબર, answer will be D according to theory. In maize, hybrid vigor is exploited by, આવું કાંઈ સિલેબસમાં છે નહીં. 45, which genotype represent a true hybrid condition? Capital small. Okay. In progeny of the dihybrid cross in F2 generation, how many plants will be homozygous recessive in F2 for monohybrid? તો એક જ છે, small t means we can say only out of 4 only one will be there. 47, a dwarf we plant treated with the gibberellin, એ કાંઈ જવા દો, નથી કરવાનું. When capital R red and small r white are being crossed, we got the pink. It is known as what? We can say that the R is completely dominant. No, it is not. R is recessive. R is not completely dominant. Yes, it is not completely dominant, because means codominance is there. The number of genotype produced when the individual genotype will be capital small y, capital small r, capital small tt are crossed with each other. So how many number of genotype will be there? See, total it is a one type of tri-hybrid cross. Okay, so you all know that in hybrid cross total 64 type of genotypes will be formed. Okay, આ tri-hybrid cross નું example તમને ખ્યાલ છે. Now if we talk about the MCQ number 50, in the skin color
you know the skin color of human, you know that the melanocytes are responsible for it. Okay, તમારે બુકમાં જો લખ્યું છે એવું કે કેપિટલ A કેપિટલ BB કેપિટલ CC is responsible for the darker skin, બરોબર. લાઇટર સ્કિનમાં તમે કહી શકો small a small b small c. Okay, but now you can say that it is a one type of monogenic, polygenic, or sex linked, or multiple. It is one type of polygenic inheritance because the more than 2 genes are there, A, B and C. Okay, so today 25 MCQs will be completed. Today's lecture is 100% completed. I hope that you are getting it very much easily. Thank you very much.